Добрый вечер, Russian lovers. Selamat siang, Russian lovers. Today I'm going to do mukbang of 3 chocolate. So actually there are two same brand, Ritter Sport, and second is Babaevski, Chomny chocolate. Nah jadi ini beda ya, yang ini sama jenisnya dari Ritter Sport, sedangkan yang ini dari Babaevski. Okay, so actually I already tried that before, but I forgot to make mukbang. Jadi saya lupa buat mukbangnya. This one we bought in Metro. Nah, jadi kita beli ini di Metro ya, discount. This is like this. There are various of this one. So this one 61% cacao utonchen fukusum is Nicaragua. Nah ini katanya coklatnya dari apa namanya fukus itu taste-nya, rasanya itu dari coklat dari negara Nicaragua. Nah seperti ini, Ritter Sport extra cocoa novinka 61%, jadi 61% kakao, tapi dia tiomni alias tiomni coklat, maksudnya coklat hitam, dark chocolate. Jadi seperti ini penampakan dalamnya, like this. Inside that Ritter Sport. So the Ritter Sport here ada namanya ya di sini, Ritter Sport. Nah, ini 61% taste of Nicaragua chocolate. Okay, let's try first. Oh, very good. So this chocolate is very soft, awesome, and you can feel dark chocolate of course, but not too bitter. Tapi tidak terlalu pahit, karena 61%. And there is one more I forgot, different for this 61 and other is 70 or 80, I forgot. Jadi dia lebih pekat coklatnya, kehitamannya itu, coklat hitamnya itu lebih pekat. And this one is good. This one yellow and then green, and another one that I saw there are blue and then this one, I mean the color blue and then orange. Jadi ada satu lagi ya, kalau nggak salah itu yang lebih lagi, persentasenya itu sekitar 70 atau 80%, saya lupa. Nah itu warnanya orange sama biru tua. Nah itu belum saya coba, pilihannya cuma milih yang mana. Kemudian yang mana yang saya suka ya, saya coba dua dulu. Ternyata ini enak, so I recommend this. Awesome. If you want to try, then you can try this one. Awesome chocolate, I really love this one. Ritter Sport extra cocoa Nicaragua. Nah ada lagi yang jenis Ritter Sport ini yang milk chocolate. Another variant of Ritter Sport is milk chocolate, but I didn't buy that one. Why? Because I want to try two first. Jadi saya mau coba dua dulu, karena mahal juga ya for us. Jadi kalau mau banyak-banyak ya silahkan dicoba. Tapi kalau nggak salah di Indonesia ada ya Ritter Sport, itu mahal. Di sini juga mahal. Nah Ritter Sport, no, this one other version of Ritter Sport is, what is this? Yogurt. Klubnika Yoghurtom. Ini. Jadi ini coklat молочный с начинком. Nah ini milk chocolate. This one is milk chocolate. Taste of strawberry and also yogurt.
Jadi ini kombinasi strawberry sama yogurt. Dan ini coklat susu. See, look, I already tried it. See? Nah, seperti ini loh penampakannya. Oh, manis. Ya, kayak strawberry. Lihat. Lembut kan? They're soft. And also there is the Ritter Sport. Ah. Oh. Also there's Ritter Sport there. So I highly recommend this. If you want to buy this one. For me it's good. This one also good, but this one is I highly recommend. Actually I highly recommend all chocolate from this one. See, naturalni ingredientami Germani производится. Ya gitulah. Maksudnya ini natural, bahan-bahan natural, natural ingredient. Okay. So I already tried. Awesome. So you should buy if you find this one. And this one is Babaevski. Nah, yang ini coklat Babaevski. There are lots of variants of this one, of Babaevski. Milk chocolate, dark chocolate, tawny chocolate, and lots. Dark blue, and then with chestnut, with cashew nut, no, with I forgot, lupa nama bahasa Inggrisnya, tapi apa namanya yang kayak walnut itu, tapi bukan walnut. Ini seperti ini penampakannya, lihat. You may look at this one is Babaevski. Ada rumah-rumah seperti ini ya. Seperti exactly like this in the picture, Babaevski. This one is grapefruit. Nah, ini grapefruit. Kita coba dulu. Awesome. This is awesome. Yang ini luar biasa enak. Sour, but not sour. It's like grapefruit, of course, because the taste of grapefruit. Jadi memang rasanya kayak grapefruit, tapi di dalamnya itu loh yang bikin gak nahan. Itu kayak ada kacang. It's like peanut here, but there is no peanut. Or maybe I was wrong, but this, see, crunchy. And it's like this chocolate become a roasted chocolate. The taste like that. Kayak coklatnya dipanggang itu loh, enak sekali. Wah. If you're in Russia, buy Babaevski too. Awesome. This grapefruit Babaevski. Awesome. Russian people really love candies, cookies, but they usually drink tea without sugar with this one because it's already sweet, and they don't put any sugar. Jadi orang Rusia tuh suka minum teh tawar itu loh. Jadi teh tawar panas. Setelah makan nasi, mereka minum teh, kemudian dengan ini cemilannya. Jadi seperti itu. Like that. So Russian people really love after eating. They drink tea without sugar and also accompanied with this one, chocolate. Some assortment chocolate, cake, pechenye. Ya gitulah ya, saya lupa.
bahasa Rusianya, tapi dengan kue-kue ringan kayak gitu loh. Kayak kue ini loh, saya tunjukin seperti apa ya. Yang ini. Nah, kue-kue ini. Nah, nih. Seperti kue-kue ini. Mereka suka sekali. Okay, I think that's all for today's mukbang of this Ritter Sport and Babaevski chocolate. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, ditekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Das vidanya Russian Lovers, sampai jumpa Russian Lovers, pakai.